Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. This video is made to complete my English project assignment. In this video, I will deliver my speech about my opinion on smoking in campus area. Let me introduce myself. My name is Muhammad Ramzi. I am student from University Bina Sarana Informatika Margonda branch. My student ID number is 1725031. And I am from class 17.1.01. So now let's talk about it together. Okay, in my opinion, smoking should not be allowed on campus. Smoking is not only harmful for the person who smokes, but also dangerous for other people around them. The smoke from cigarettes can cause many serious health problems such as lung disease and heart disease and even cancer. Campus is a place for learning, not for smoking. We come to campus to study, to grow, and to build our future. The smell of smoke can make people uncomfortable and can disturb students who want to focus on their study. Besides that, smoking in campus areas give a bad example to other students, especially new students. As college students, we should show good behavior and become a positive role model for others. I believe that university should make strict rules to ban smoking in campus area, or at least provide a special smoking area that is far from classroom and public space. In this way, people who smoke can still do it without disturbing others. Let's work together to keep our campus clean, healthy, and smoke-free. A clean and healthy environment will help us learn better and stay focused on our goals. That's all my speech about smoking in campus area. I hope this speech can remind us all to care more about our health and about others around us. Thank you for watching and for your attention, and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Ramzi. Today I am going to talk about one of the most basic and important tenses in English, the simple present tense. So let's get started. Objective of this present tense: number 1, to understand the definition of simple present tense. Number 2, to know how to use the simple present tense correctly in daily sentence. Number 3, to learn of the formula and example of positive, negative, and interrogative forms. Jadi, tujuan dari presentasi ini adalah agar kita bisa memahami arti dari simple present tense, mengetahui cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari rumus dan kalimatnya dengan baik. Okay, next. Definition. What is simple present tense? Simple present tense is a verb tense used to describe action that happen regularly, habit, fact, and general truth. Jadi, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, kebenaran umum, ataupun fakta. Biasanya dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan secara teratur atau hal yang selalu benar dalam kehidupan sehari-hari. Okay, next. Ada function. Number 1, general truth. General truth means something that is always true and already known by everyone. It's so fact that never change. Jadi, general truth ini maksudnya adalah kebenaran umum atau kebenaran yang mutlak. Artinya hal-hal kebenarannya sudah pasti dan sudah diketahui secara umum. Example, water freezes at 0 degrees. Cats are mammals. Artinya
Air membeku pada suhu 0 derajat. Number 2, kucing adalah mamalia. Okay, next. Function number 2 ada habit. Habit mean activities that are done continuously and consistently. We ask the simple present tense to show our daily routines or repeat action. Maksudnya, habit ini adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan berarti kan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang secara rutin. Example, my father goes to work every weekday. Number 2, I study with my friend every Sunday at the academy. Artinya, ayahku bekerja setiap hari kerja. Number 2, saya belajar bersama-sama dengan teman saya di akademi. Next, function number 3 ada instruction. Instruction mean orders or direction that will someone what to do. We often see them on sign or product packaging. Artinya, instruction ini adalah sebuah perintah atau instruksi. Example, do not enter this area. Cook the noodles for 3 minutes. Artinya, kamu tidak boleh masuk ke area ini. Number 2, memasak mie selama 3 menit. Next, function number 4 ada fixed schedules. Fixed schedules are events that are already planned or set to happen at a specific time. They are not repeated, but they have a clear time or date. Nah, fixed schedule ini dia berbeda dengan habit. Kalau habit kan itu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara rutin. Berbeda dengan fixed schedule ini, dia sesuatu yang sudah ditentukan jadwalnya dan tidak akan diulang-ulang kembali seperti habit. Example, the show start at 7 p.m. The plane leave at 9 p.m. Acara akan dimulai jam 7 pagi. Pesawat akan berangkat pada pukul 9 pagi. Okay, next ada simple present tense for verbal sentence. The simple present tense has 3 basic form. Number 1, positive, subject plus verb 1, s or es plus object. Number 2, ada negative, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Number 3, ada interrogative, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Nah, di slide ini kita sudah masuk ke bagian struktur atau rumus dari simple present tense. Ada 3 bentuk rumus, ada bentuk negatif, positif, dan interrogatif atau kata tanya. Untuk rumus positif itu ada subject ditambah verb 1 yang diakhiri dengan s atau is plus object. Kalau negatifnya subject ditambah do atau does, ditambah not, ditambah verb 1, ditambah object. Untuk interrogatifnya atau kata tanyanya, do atau does ditambah subject ditambah verb 1 atau object. Example, number 1 positive, he goes to school. Number 2 negative, he does not go to school. Number 3 ada does he go to school. Number 1 positif artinya he goes to school, dia pergi ke sekolah. Number 2 negatif, dia tidak pergi ke sekolah. Number 3, does he go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? Okay, next. Using s or es in verbs. We add s or es to the verb when the subject is he, she, or it. Rules. Number 1, add s to most verb. Example, play becomes plays. Number 2, add es if the verb ends in ch, sh, s, x, or o. Example, watch becomes watches. Number 3 ada if the verb end in y after a consonant, change y becomes es. Example, study studies. Oke, di slide ini menjelaskan bahwa penggunaan akhiran s dan is pada kata kerja.
Jadi kalau kita ingin tambahkan s atau is, kalau subjeknya adalah he, she, atau it. Oke, pertama, tambahkan s untuk kata kerja biasa seperti play menjadi plays. Tambahkan is untuk kata kerja yang berakhiran ch, sh, sx, or o. Contohnya watch menjadi watches. Yang ketiga ada berakhiran huruf y, dia itu akan berubah menjadi ies. Contohnya ada study menjadi studies. Example, he plays football every Sunday. She goes to school by bus. Artinya, number one, dia bermain bola setiap minggu. Nomor dua, dia pergi sekolah dengan bis. Next, verb without s or es. We do not add s or es when the subject is I, you, they, we. Rules: number one, use the base form verb 1 only. Number two, do is used in negative and question form. Artinya subjeknya kalau I, you, they, we, dia tidak bisa menambahkan akhiran dengan s ataupun is pada kata kerja. Jadi cukup pakai bentuk dasarnya aja, yaitu verb 1. Example, I play badminton every Sunday. You study English at school. Saya bermain badminton setiap minggu. Kamu belajar bahasa Inggris di sekolah. Okay, next. Ada negative form verbal sentence. To make a negative sentence in the simple present tense, use do not, done, or does not, doesn't before the base verb. Rules: number one, I, you, they, we becomes do not plus verb 1. Number two, he, she, it does not verb plus verb 1. Jadi kita ini di slide ini membahas kalimat negatif dari simple present tense. Untuk membuat kalimat negatif, kita tambahkan do not untuk subjeknya yaitu I, you, they, we. Sedangkan untuk subjeknya he, she, it, dia itu ditambahkan dengan does not. Example, I don't play badminton on Monday. He doesn't go to school on Sunday. Dia tidak bermain bulu tangkis pada hari Senin. Yang kedua, number 2, dia tidak pergi sekolah pada hari Minggu. Oke, next ada interrogative form verbal sentence. To make a question sentence in the simple present tense, use do or does at the beginning of the sentence. Rules: number 1, do plus I or you or they or we plus verb 1 plus object. Number 2, does plus he or she or it plus verb 1 plus object. Jadi kita ini mau membuat kalimat tanya dalam simple present tense. Kita taruh do untuk subjek, bukan subjek, taruh do atau does itu di awal kalimat. Oke, gunakan do, bener deh. Kalau subjeknya itu I, you, they, we, dan untuk does itu subjeknya he, she, it. Example, number 1, do you play badminton every weekend? Number 2, does he go to school every day? Apakah kamu bermain badminton setiap hari libur? Yang kedua, apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Oke, next ada simple present tense for nominal sentence. Nominal sentence are sentences without verbs, but they used to be am, is, are as the main verb. Number 1, positive ada subject plus am or she or are plus complement. Number 2, negative subject plus am or is or are plus not plus complement.
Number 3 ada interrogative, ada I am or she or are plus subject plus complement. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat nominal dalam simple present tense. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak punya kata kerja utama, tapi menggunakan kata to be. To be-nya yaitu ada I am, is, are. Okay, example. Number 1, I am student. Number 2, negative, they are not lazy. Number 3, are you ready? Okay, next. Ada usage of I am, is, are. We ask I am, is, are depending on the subject. Rules: use I am with I. Number 2, use is with he, she, it. Number 3, use are with you, they, we. Oke, jadi untuk pemakaian I am, is, are tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya I, berarti makanya I am. Kalau subjeknya is, kalau subjeknya he, she, it, dia itu pakai is. Kalau subjeknya itu ada, kalau subjeknya you, they, we, itu pakai are. Example. Sorry. Number 1, I am happy. Number 2, she is smart. Number 3, they are student. Artinya saya senang, dia pintar, mereka siswa. Okay, next. Ada negative form, nominal sentence. To make a negative nominal sentence and not after I am, is, or are. Rules: subject plus I am or is or are plus not plus complement. Oke, untuk kalimat negatif nominal sentence tinggal tambahkan kata not setelah I am, is, are. Example, I not tired. Number 2, she is not teacher. Artinya saya tidak capek. Yang kedua, dia bukan guru. Okay, next. Interrogative form nominal sentence. To make question in nominal sentence, put I am, is, or are at the beginning on the sentence. Rules: I am or is or are plus subject plus complement. Nah, kalau mau buat kalimat tanya, dari kalimat nominal kita cuma memindahkan posisi I am, is, are ke depan kalimat. Example, are you student? Is he you friend? Artinya, apakah kamu siswa? Number 2, apakah dia temanmu? Okay, next. Time expression in simple present tense. We often use time expression to show how often an action happen in the simple present tense. Common time expression. Number 1 ada every day. Number 2 always. Number 3 usually. Often, sometimes, never. Jadi dalam simple present tense itu kita sering pakai kata keterangan waktu untuk menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan yang kita lakukan. Example, ada I usually wake up at 6 AM. Saya bangun jam 6 pagi. Aduh, ini ketutupan. Sorry. Okay, next. Okay, tips to remember simple present tense. Tips to remember simple present tense. Number 1 ada at, s or es for he, she, it. Number 2, use do or does for negative, not question forms. Number 3, use I am or is or are for nominal sentence. Number 3, practice make perfect. Jadi ada beberapa tips nih biar gampang ingat tentang simple present tense. Yang pertama, tambahkan s atau is pada subjek he, she, it.
Yang kedua, ada gunakan do or does kalau mau bikin kalimat negatif atau interrogatif. Ya, yang ketiga, dan jangan lupa kalau pakai to be berarti bentuknya nominal. Dan yang terakhir, sering-sering latihan karena semakin sering dipakai makin hafal. Oke. Conclusion. Okay, the simple present tense is used to talk about number one, habit or routines, dua, general truth, fixed schedule, instruction. It has two main form, verbal sentence, nominal sentence. Jadi untuk kesimpulannya, simple present dipakai untuk menyatakan kebiasaan, kebenaran umum, jadwal tetap, dan juga instruksi. Bentuknya ada dua, yaitu ada verbal sentence dan nominal sentence. Kalau kita sudah paham fungsi dan rumus dasarnya, maka kita bisa membuat banyak kalimat dalam bahasa Inggris dengan mudah banget. Mudah dan gampang lah. Oke, thank you. I hope you enjoyed my presentation and learned something new about simple present tense. Let's keep practicing English every day. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton, sudah mendengarkan presentasi saya sampai akhir. Semoga penjelasan tentang simple present tense tadi bisa bermanfaat, menambah pemahaman kita tentang simple present tense. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.